Hi guys, today what we are gonna see is about how to remove and pin lock from a visor and to add it again, and how to maintain a visor on a basic steps when you are on rides or on any of your normal situation. So let's go into detail about what is the main advantages of the pin visor. The thing is, like, when you have to remove the pin visor, you have to tilt the visor little bit. So these visors are a little bit flexible, so you have to little bit tilt it, and you have to hold the visor on one side, and you have to remove the pin visor. So make sure that your pin visor is removed so carefully, because when you remove the pin visor, the pin can be easily broken or the pin lock can be easily damaged. So make sure that, so slowly tilt your visor and make sure that you tilt your anti-lock pin lock also, and just remove the pin lock. So this is the basic removal of a pin lock, and you can add your pin lock, like, again you can place your pin inside the pin lock, and again you have to place the other side of the groove in the pin, and you can fit it on. So this is the basic removal and fitting of an anti-fog pin lock. So the maintenance of an anti-fog pin lock is like, when you remove this groove and when you remove this pin lock, so the main part is like, this is the outer silicone gasket which is available, and it is fitting on the visor side. So this should be morely maintained, because the air and the fog does not enter into an visor or the anti-fog pin lock. So you have to maintain it more and more carefully. The other side will not have the, so this will come inside the helmet side, and this will come on the visor side. So when you carefully look into this, maintenance is like, you have to take a normal can of water and just spray on the visor. Just spray on the visor little bit on both the sides, and just make sure that it is little bit more and more water is there into it, so that any of the dirt or any of the scratches will not happen on the visor. So just take a microfiber cloth and just wipe it off on both the sides carefully. So then keep your visor on the microfiber cloth, little bit twist on both the sides, so that there is no water on both the sides. So then keep your anti-fog little bit aside, so that the water is totally dry, so it becomes so clean. So the main thing you have to see when in a visor, right, this is the main groove which fits on the anti-pin lock. So this pin easily bends off quickly when you frequently remove it and fit it on. So you have to maintain this groove more and more carefully, because the pin will damage the groove. So your anti-fog becomes so loose, and the air or dust enters the anti-fog and the visor in between, so it is so difficult to ride, and you will feel more and more uncomfortable during this ride, and you have to again clean the anti-fog and the pin lock. So make sure that this groove is maintained carefully, and make sure that your pin lock is at a correct position, and your pin lock is been tightened at the correct position. So you can also change the pin lock settings, like you can adjust the pin and remove the pin and fit it on again, so that you can adjust the pin for your comfortable position. So you can also check your pin lock that it is fitted on the visor correctly or not in 2 or 3 ways, so that I will show in the next part. And finally we are going to check this pin, how to remove this pin and add on this pin again, and how to tighten this pin. So this is the main thing, is like, you have to push the pin from one side, and it is little bit tight, so the pin will easily get removed. So when you see this pin, this axis will be not at the center, this axis will be little bit at the eccentric center, because you can tight this pin and remove this, loosen this pin easily. So when you are little bit, your anti-fog and your visor is little bit has a gap, you can adjust this pin and just put the anti-fog again, and you can use the anti-fog, so that it does not form any fog or moisture in the rainy situations. So this is the main advantage, and you can also see an arrow in it. So this
arrow will be little bit more and more small. So this is used for the adjusting of the tightening the pin. So your pin lock is more and more close to the visor, and it is airtight, so air or fog or any moisture does not form on the visor. So that is the main part. And you can also test the anti-fog, like when you fit on a visor. So when you fit on a visor, there are two ways to check an anti-fog is correctly fitted or not. So the first method is like just breathe your air on the visor, like little bit hot, so it will not form any fog or moisture on the visor. So that is the first method. So normally it is like when your visor is closed on the helmet, you will breathe more, so it will form an air. So when you put these anti-fog pin locks, so there will be no any fog or moisture, so that will not form any fog in the visor due to this anti-fog. So the second method is how you find is like you can take a small paper and you can find the edge, like it will not enter into the visor, it will move on the last part of the, because the silicone base will not make your paper to enter into it. So when you see little bit closely, this will not go into the anti-fog. So it is, make sure that this anti-fog is tightly fitted to the visor, and you can easily use in the moisture or foggy situation. And this is the second method. It is normal, just a paper or sticky notes, you can check on the visor and the anti-fog, so it will be more and more easy to use. So these are the two methods to check your anti-fog is fitted on your visor correctly. So let's go into detail, see about what are the maintenance you have to see on the pin and other parts. Let's go into, guys. So the main thing is like when you remove this anti-fog, there will be dirt on the top and the bottom side, so that will make you a little bit more discomfort, and you have to clean it more, like around 3 months or 6 months you have to take the anti-fog and maintain it on a better side, keep it on our side, and you have to clean this again, because this pressure of more and more dust will make your anti-fog little bit gap, so that the anti-fog and the visor will not stick properly. So you have to clean this when you clean your anti-fog also. That is the main part. So let's go on to see about how to fit a pin again back to a visor. Just, it is a simple method. Just make sure your pin is on the better tight side. Just put it on, just press it and press it on a little bit tight side, and it will again fit. So your pin is back on the visor and you can fit the pin lock easily. That is the main advantage of tightening a visor. And you can also see a gasket which is available in the visor. This anti-fog and this visor will perfectly fit on the gasket, and it will not make your dust or air to enter into it, so there will not be any moisture or fog forming on the visor. So that is the main advantage of the gasket which is on the visor and which is on the pin lock also. So this is the detailed method of removing a visor and maintaining a visor, and I will show you how to clean a visor and maintain a visor, and what are the accessories used for the visor, and what are the techniques used to clean a visor, and what are the sprays available in the next video. If you like my video, subscribe my video, press the bell icon for more videos on safety and travel. Thank you guys for watching my video. ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம ஒரு வைசரில் ஒரு பின்லாக்கை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது, திருப்பி எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது, அந்த பின்லாக் வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது, அதில் என்னென்ன வந்து சின்ன சின்ன விஷயம் பார்க்கணும், பின்னை எப்படி வந்து டைட்டன் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு இந்த வைசரில் இருக்கிற ஆன்டிஃபாக் பின்லாக்கை வந்து நம்ம எப்படி கழட்ட போகிறோம்னு நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பேசிக்காக வந்து கொஞ்சம் ஈஸியான மெத்தடாக, பட் சில டைம் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ வந்து நம்ம இருக்கிறதுல ஈஸியான மெத்தட்ஸாக பார்க்க போகிறோம். உங்களோட வைசர் எப்போவுமே வந்து லிட்டில் பிட் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்து நீங்கள் லைட்டாக கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் தான் இந்த வந்து உள்ளே இருக்க பின்லாக் வந்து கழட்ட முடியும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும்னா, கொஞ்சம் உங்கள் இதில் வந்துட்டு
வயிற்றுலேயே வச்சுக்கிட்டு உங்களோட பின்லாக்கை கொஞ்சம் வைசரை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் பின்லாக்கை கொஞ்சம் மடக்கி அதை அப்படியே ஸ்லோவாக ரிமூவ் பண்ணனா ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகிடும். இதுதான் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஈஸியான மெத்தட் ரிமூவ் பண்ண. இதுவே நாங்கள் கீழே வச்சு ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வைசரில் வந்து நிறைய ஸ்க்ராட்ச் வரும். அதனால் வந்து அதே மாதிரி ஃபிட் பண்ணும் போதும் அதே மாதிரி அந்த பின்னில் போய் அந்த க்ரூ வந்து செட் ஆகிட்டு அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடில் வந்து நீங்கள் லைட்டாக மடக்கி திருப்பி ஃபிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபிட் ஆகிடும். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஒரு வைசரில் இருக்க ஆன்டிஃபாக் பின்லாக் எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும், எப்படி ரிமூவ் பண்ணக்கூடாதுன்னு. இப்போ நீங்கள் இது ரிமூவ் பண்ணுறதுனால என்னெல்லாம் ஆகும்னா, இந்த ரிமூவ் பண்ணும் போது இங்கே இருக்கிற பின்னு வந்து ஈஸியாக வந்து சில நேரம் உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வந்துட்டு பார்க்கணும் ரிமூவ் பண்ணும் போது. அதே மாதிரி இந்த பின்னை வந்துட்டு நீங்கள் லாக்கை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் சில தடவை நீங்கள் ஜாஸ்தியாக அடிக்கடி கழட்டி யூஸ் பண்ணும்போது இந்த பின்னு வந்து வைசர் வந்து கரெக்டாக வந்து பின்னோட உட்காராது. ஸோ வந்து ஈஸியாக லூஸ் ஆகிடும். இந்த பின்னை வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம டீட்டெயிலாக இப்போ வந்துட்டு இந்த வைசரில் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு என்னெல்லாம் வந்துட்டு பார்க்கணும், என்னெல்லாம் வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன். இந்த வைசரில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன க்ரூவ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ஆன்டிஃபாக் பின்லாக்கை வந்து நீங்கள் அடிக்கடி கழட்டி மாட்டினீங்கன்னா இதில் என்ன நடக்கும்னா, இதில் இன்னும் ஒரு சின்ன கர்வ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி உங்களோட ஆன்டிஃபாக் வந்து லூஸ் ஆகிடும். ஸோ வந்து வைசரோட வந்துட்டு டக்குன்னு ஒட்டாது. ஸோ ஒட்டலைனால உள்ள மண்ணு கிண்ணு திருப்பி வந்து நீங்கள் என்ன தான் பண்ணி வந்தாலும் இதில் வந்து வைசரில் ஃபாக் வரும். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் போடும் போது அடிக்கடி கழட்டாமல் ஒரு 3 months or 6 months கழட்டுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் அடிக்கடி வந்து இதை கழட்டினீங்கன்னா இதில் இருக்கிற டேமேஜ் ஆகிடும். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் மாட்டினீங்கன்னா அந்த வைசரை வந்து நீங்கள் ஹைவேயோ இல்லை மான்சூன் போது யூஸ் பண்ணணும். சிட்டிக்கு வந்தால் நீங்கள் வேறு வைசர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அடிக்கடி கழட்டி மாட்டாதீங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் வைசரில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு சைடு மட்டும்தான் வந்து க்ரூவ் இருக்கும், ஒரு சைடு மட்டும்தான் சிலிகான் கேஸ்கெட் இருக்கும், இன்னொரு சைடு வந்து பிளெயினாக தான் இருக்கும். இந்த சிலிகான் கேஸ்கெட்டோட மெயின் அட்வான்டேஜ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது வைசரில் போய் உட்காந்துக்கும். அந்த வைசரில் போய் உட்காந்துக்கிறதுனால உள்ளே எதுவும் மண்ணோ இல்லை ஏரோ எதுவுமே வந்து அலோவ் பண்ண விடாது. அதனால் வந்து உங்களுக்கு ஃபாகோ மாய்ஸ்சரோ எதுவும் வராது பனிலையோ இல்லை எந்த சிச்சுவேஷன்லையும். ஸோ இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த ஆன்டிஃபாகை எப்படி ஈஸியாக வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ஆன்டிஃபாகை வந்துட்டு ரொம்ப டெலிகேட்டாக இருக்கும். ஸோ வந்து இது பிகாஸ் சின்ன ஒரு பிளாஸ்டிக் சிலிகான் மெட்டீரியல் தான். ஸோ அதை வந்து ரொம்ப நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக யூஸ் பண்ணோம். இது வந்து நான் நார்மலாக ஒரு கேன் வச்சுருக்கேன், அதில் வாட்டர் தான் இருக்குது, நார்மல் தண்ணி இருக்குது. ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணணும், வைசரில் வந்து நார்மலாக ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு 2 சைடும் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கணும். ஸோ கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தண்ணி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. பிகாஸ் நீங்கள் துணி யூஸ் பண்ணும் போது அதில் இருக்கிற வந்துட்டு டஸ்ட்டோ இதில் ஸ்க்ராட்ச் ஆகாது. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆன்டிஃபாகை வந்து க்ளீன் பண்ணும்போது நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டிய துணி வந்து மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்துன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்தை இந்த மாதிரி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி நார்மலாக வைப் பண்ணுங்கள். நார்மலாக வைப் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைட் திருப்பி நார்மலாக வைப் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணி வந்து கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் நார்மலாக வச்சுடுங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த வைசரை திருப்பி அந்த பின்லாக்கை திருப்பி எடுத்து உங்கள் மைக்ரோ ஃபைபரில் லைட்டாக வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வைசரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த வைசரில் நீங்கள் ஆட் பண்ணும் போது எப்படி வந்து அதில் ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் கரெக்டாக தான் மாட்டியிருக்கீங்க, அது ஒர்க் ஆகுதுன்னு நான் ஈஸியாக நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. அதில் 2 மெத்தட் இருக்குது எப்படி பார்க்குறதுன்றது. ஸோ வந்து பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வைசர் வந்து நல்லா க்ளீன் ஆகிடுச்சு. ஸோ க்ளீன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம லைட்டாக ஒரு தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வைசரில் மாட்ட போகிறோம். ஸோ இந்த பின்லாக் வந்து நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் க்ளீனாக இருக்குது, இதில் ஒரு டஸ்ட்டுமே இல்லை. ஸோ திருப்பி நீங்கள் வைசரை எடுத்துகிட்டு அந்த க்ரூவை வந்து அந்த பின்னில் ஸ்லோவாக வச்சுட்டு நீங்கள் திருப்பி வந்து இன்னொரு சைடை லைட்டாக பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து இன்னொரு சைடு க்ரூவை வந்து பின்னில் வச்சுட்டேன்னா ஃபிட் ஆகிடும். ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக ஃபிட் ஆகிடுச்சு வைசரில். ஸோ இப்போ நீங்கள் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணலான்னா, நார்மலாக நீங்கள் ஹெல்மெட்டை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கும் போது நீங்கள் வாய் ஊதுறது ஜாஸ்தியாக வரும், உங்கள் மூச்சு காற்று ஜாஸ்தியாக வரும். உங்கள் மூச்சு காற்று வரும்போது இதில் ஃபாக் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், நார்மலாக வாயில் இருக்க சுவாச காற்றை வந்து நீங்கள் ஜாஸ்தியாக பண்ணும் போது உங்களுக்கு இதில் ஃபாக் வராது. அப்படி இல்லை எனக்கு இன்னொரு மெத்தட் வேணும்னா, நார்மலாக ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. அந்த பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஓரத்தில் ஆன்டிஃபாக் ஓரத்தில் நீங்கள் வந்து ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஓரத்தில் தான் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அது உள்ளே போகாது. ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஆன்டிஃபாக் வந்து வைசரோட கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். உங்களுக்கு மண்ணோ கிண்ணோ ஏதோ ஆன்டிஃபாக்குள்ளே போகாது.
ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேப்பர் வந்து உள்ளே போகலை, அது அப்படியே வெளியே தான் வருது. ஸோ வந்து அதுதான் கரெக்டான ஃபிட்மெண்ட்டுன்னு அர்த்தம். ஸோ இதில் என்ன நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பின்னை வந்து நீங்கள் எப்படி ரிமூவ் பண்ணலான்னு நான் அடுத்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்துட்டு ஈஸியாக புஷ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் அந்த பின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ இந்த பின்னு வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து அதோட சென்டர் வந்து கொஞ்சம் சென்டராக இருக்காது, கொஞ்சம் ஓரமாக இருக்கும். அதனால் வந்து இந்த பின்னை வந்து நீங்கள் எப்போ வேணால் டைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த பின்னு வந்துட்டு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டைட் பண்ணுறதுனால உங்கள் வைசரும் ஆன்டிஃபாகோ கரெக்டாக வந்து டச் பண்ணி உட்காந்துக்கும். ஸோ அதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் அதுதான். இந்த பின்னை வந்து நீங்கள் டைட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லா ஆன்டிஃபாக் பின்னிலேயே இதை லூஸ் பண்ணி டைட் பண்ணிக்கலாம். பட் நீங்கள் மேஜராக என்ன பார்க்கணுன்னா இந்த பின்னை நீங்கள் கழட்டி யூஸ் பண்ணும்போது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கழட்டி பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் இந்த பின்னை நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கழட்டி யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த பின்னு வந்து உடையிறதுக்கோ இல்லை வந்து வைசரில் வந்து ஒரு சின்ன கிராக் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கோ ஒரு சின்ன வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அது வந்து இந்த பின்னு சில தடவை வந்து ஈஸியாக தொலையும். அதனால் வந்து இது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வைசரில் ஆன்டிஃபாக் பின்லாகில் வந்து ஒரு சின்ன கர்வ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். நீங்கள் அடிக்கடி கழட்டி மாட்டினீங்கன்னா அந்த கர்வ் வரும். ஸோ அதை நான் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன் பாருங்கள். ஸோ நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஆன்டிஃபாகை வந்துட்டு திருப்பி க்ளீன் பண்ணி மாட்டும் போது உங்கள் வைசர்லேயும் வந்து சின்னதாக வந்து அழுக்கு இருக்கும் அந்த ஓரத்தில். ஸோ நீங்கள் அதையும் வந்து கரெக்டாக பார்க்கணும். பிகாஸ் அது இருந்துச்சுன்னா அது ஜாஸ்தியாக அழுக்கு ஃபார்ம் ஆகி ஒரு ஆன்டிஃபாகுக்கோ அந்த வைசருக்கோ ஒரு கேப் ஃபார்ம் ஆகிடும். திருப்பி உங்களுக்கு வந்து அழுக்கு ஈஸியாக உள்ளே போயிடும். ஸோ அதை நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணும். நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நான் வைசரை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது, வைசருக்கு என்னெல்லாம் ஆக்சசரி இருக்குது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு, என்னெல்லாம் ஸ்ப்ரே இருக்குதுன்னு டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ட்ராவல் பற்றிய சேஃப்டி பற்றிய ஜாஸ்தி வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ காய்ஸ், என்னோடய வீடியோவை வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச் காய்ஸ்.